तर मंडळी, आपल्या या फास्ट लाईफस्टाईलमध्ये रात्रीची झोप हरवली आहे, जसं मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे. आणि आपल्यापैकी काहींना कितीही प्रयत्न केला, अक्षरशः आपण डॉक्टरांकडे जाऊन झोपेच्या गोळ्या, स्लीप पिल्ससुद्धा घेतो, पण त्या घेऊनसुद्धा कधीकधी आपल्याला झोप येत नाही. आणि म्हणूनच याची कारणं काय आहेत आणि त्याचा खरं तर झोपेचा थेट संबंध हा आपल्या आरोग्याशी आहे. आणि आपण रात्रीची जर पुरेशी झोप आदल्या दिवशी घेतली नाही तर पुढच्या वेळी त्याचा परिणाम आपल्या कामावर होतो, आपल्या शरीरावर होतो, आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर सुद्धा होऊ शकतो. आणि त्यामुळे हे सगळं टाळायचं असेल आणि आपलं पूर्ण चक्र जे आहे शरीराचं ते आपल्याला चांगलं स्वस्थ राखायचं असेल तर काय करायचं याबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याबरोबर असणार आहेत पुण्यातले न्यूरोलॉजिस्ट सुजित जगताप, डॉक्टर सुजित जगताप सर. आणि त्यासोबतच आपल्याबरोबर असणार आहेत अँजेलिना गुप्ता. अँजेलिना गुप्ता यांचं नाव खूप मोठं आहे, सोशल मीडियावर तुम्ही त्या बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह आहेत आणि त्यांचं नाव तुम्ही नेहमी ऐकलं असेल. बेबी स्लीपच्या माध्यमातून त्या आपल्या नवजात बालकांना कशाप्रकारे आपण झोप त्यांची इम्प्रूव्ह करायला मदत करू शकतो याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. लेट्स वेलकम बोथ आवर एक्सपर्ट्स ऑन द स्टेज. Let's start with Angelina Gupta ji coming on stage right here, and Dr. Sujit Jagtap. A huge round of applause. I'll request both of you to please take the center stage. And for a quick felicitation, I would like to request Ms. Mrunal Pawar, directors, Sakal Media Group, to please come on stage and welcome both our guests. This, ladies and gentlemen, is the sleep panel at Sakal presents Sakal Swasthyam. Let's talk about my favorite subject. तरुण, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप हमारे गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे? Yes. Thank you, Sneha. I'm really excited. Let's start from there. We also. बचपन से मुझे, this is one thing that I really enjoy, sleeping. Yeah, for a lot of people it's a challenge. Not for people like me. We're inherently very good at it. और वैसे भी अगर देखा जाए तो मतलब आप संयोग देखिए, क्या संयोग है. पुणे में हो रहा है ये कार्यक्रम, 1 से 4 के बीच का समय है. अभी 3 बजे है. हाँ, आप सब ने अभी अभी लंच किया है ना. स्लीप के बारे में बात करने के लिए इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है ना. बट वील मेक श्योर दैट यू डोंट स्लीप ड्यूरिंग द सेशन. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दैट. डॉक्टर जगताप, आई वांट टू स्टार्ट विद यू. ये जो हमारे पूर्वजों का सदियों से चला आ रहा जो 1 से 4 जो हमारा पुणे का है, इज देयर सम साइंस टू इट? Yes, it is not wrong, but it is not completely right also, because we have 2 sleep stages or periods where you are extremely sleepy. That is 3 a.m. to 5 a.m. in the early morning, where most of the drivers and accidents happen because they are sleepy. And then in the afternoon, the peak somnolence is by 3 p.m. to 5 p.m. So that's why we feel sleepy during that period. And in Pune we have that 1 to 4 p.m. So it is according to that what I can suggest. But I will suggest we should not sleep in the afternoon. You should get a continuous night sleep. That is important. Anyhow, if I want to sleep in the afternoon, I will not sleep for 1 hour or 2 hours. Max, I will say 30 minutes, ideally 20 minutes power nap. आइडियली 20, अगर आपको दिन में सोना है तो एक पावर नैप ले सकते हैं जो
20 मिनट का होना चाहिए। पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आई लाई डाउन फॉर 20 मिनट्स बट इट्स रियली इट गेट्स टफ टू गेट अप। उसका कोई उपाय है क्या? नहीं, आपको आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करना है कि मुझे 20 मिनट्स ही सोना है। यू पुट अम अलार्म एंड एज सुन एज अलार्म रिंग्स यू हैव टू गेट अप। ओके, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू लेट्स टॉक अबाउट कितना ज़रूरी स्लीप है। हमको पता है कि अगर आप आज रात में ठीक से नहीं सोए हैं तो कल का दिन अच्छा नहीं होने वाला है, थोड़ा ऐसा हमको पता रहता है। बट ओवरऑल हेल्थ के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू स्लीप एंड स्लीप प्रॉपरली? डॉक्टर गुप्ता। My name is Angelina Gupta, and basically I am the infant sleep consultant. Okay, so I will be talking about the kids today, and we are certified it for kids 0 to 14 years old, from very small till teenage. Okay, so Dr. Sujit will be covering sleep of adults mostly, and I will be covering the topic which most probably all moms will be interested to hear. All of us. I am a mother myself. I'm having a son who is 6 years old. Yes, so we will be talking about the kids' sleep today. Our team has projected a beautiful picture. You can see it so on the much. screen right in front. Thank you so much. Thank you. Thank you. Let's talk about children and the importance of sleep for them. Yes, surely. So it doesn't take you even to be the mom, right, to observe and understand how sleep of our kids is important, right? So first of all, I would highlight the physical health, right, which is the primary for surviving, like, easy. So the physical health will be always compromised if child is undersleeping, right? Because the growth hormone needed for the child to thrive and to live and to grow, muscle tissues, brain tissues, and so on. So this is only releasing when child is on a deep sleep, okay? So having the deep phase of sleep. So going to the sleep cycles of the kids, maybe I'm going earlier than our presentation is required, but just wanted to go a little bit deeply on that, okay? So the sleep cycle for the kids is shorter than the adults, right? Because that's how we grow. So let's say the sleep phase for the kids will be 40 minutes, okay, that break. So these 40 minutes will include the light sleep phase and a deep sleep phase. So first we will go to light sleep phase, first 20 minutes, and then deep sleep phase. So if the child is sleeping micro naps, right, micro napping, you can say child is having short naps. Why we consider that? Even Dr. Sujit was saying, right, that for a for adults, we need to have a short nap, okay, shorter nap than required, okay. So basically, for a child, we are not recommending that, right? It's different between the children's sleep and adult sleep. So basically, the children need to have a sleep which is touching the deep sleep phase, which is like more than 60 to 90 minutes here, because once again, come back to the sleep phases. So first will be the light sleep, then will be the deep sleep, next 20 minutes. So that's how the kids go. So that's in the deep sleep phase, we are restoring our body by producing the growth hormone, okay? So that's what's about the physical health. It's the first thing. So secondly, why sleep is important for our kids, yeah? Because the kids is restoring the mental health. So we are removing irritability throughout the day, fatigue. We are removing that child who is cranky, because if child is resting well, see, very simple, right? If child is resting well, child is more polite to themselves, to others, to us moms, and we can have a child who is totally relaxed and all. So the behavioral also things goes to the same, yeah. Child who is well rested, that this child is able to learn academical performance, okay. Child who is sleeping able to have the proper nutrition from the solid feed, okay. So in other hand, child who is undersleeping, this child will be more likely to be dependent on excessive breastfeeding if mother is breastfeeding, okay, because child will face over tiredness. Within trial to Celsius, child will be asking for more breastfeeding, which will be his nutrition or her nutrition will be compromised because of improper solid intake. So that's the main points why the sleep is so important for our kids. I think the presentation also is there, right? So academic performance is there, physical health, emotional regulation, hormonal balance is very important. I miss these things. The hormonal balance and overall development. So the child who is facing constant lack of sleep. So the most important that the immune system will be triggered, and the immune response, suppose if child is facing any kind of diseases or illnesses, the immune response will be very low. So basically child will be not able to recover.
So that's why we need sleep so much for our children. Thank you so much. Sleep is important for children. How many parents here जो जिनके छोटे बच्चे हैं, ज़रा एक बार हाथ उठा के बताइए. काफ़ी सारे लोग हैं. कहते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं. आई थिंक कि स्लीप इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे सेक्रीफाइस. यू नो, द मोमेंट द बेबी इज़ बॉर्न, mothers specially of course, and then fathers also, sleep is one thing that kind of goes for a toss for some time. Dr. Jagtap, if I have to ask you to build on what the points that she made about children as well, और फिर आगे बड़ों के लिए sleep का importance. जैसे डॉक्टर अंजेलिना ने अभी बताया कि हार्मोनल बैलेंस, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी आपका मेमोरी के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए स्लीप बच्चों में इम्पॉर्टंट है, वैसे ही बड़ों में भी वो इम्पॉर्टंट है. आपल्या मोठ्या लोकांना झोप व्यवस्थित का लागते, कारण झोपेमध्ये आपलं जे दिवसभरात आपण काम केलेलं असतं, गोष्टी लक्षात ठेवायच्या असतात, त्या लक्षात ठेवल्या जातात. त्यानंतर नको त्या गोष्टी ज्या दिवसभरात आपण ऐकलेल्या असतात, पाहिलेल्या असतात, त्या सगळ्या विसरल्या जातात. त्याचं प्रूनिंग केलं जातं, काटछाट केली जाते. ते काम पण झोपेत केलं जातं. त्यानंतर वेगवेगळे हार्मोन्स त्यावेळेस बनतात. आपल्या हृदयाला, किडनीला त्यावेळेस बऱ्यापैकी विश्रांती मिळते. आणि ज्या लोकांची झोप अफेक्टेड असते, म्हणजे ज्यांची झोप कमी होते, त्यांच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींना प्रॉब्लेम येतो. त्यांच्या स्वभावात बदल होतो, ते चिडचिडे होतात. त्याच्यानंतर साध्या साध्या गोष्टींना पण त्यांना राग येतो, लक्षात राहत नाही, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जातं त्यांचं. त्याच्यानंतर पुढे जाऊन कामामध्ये व्यत्यय येतो. या सर्व गोष्टी तुमची झोप कमी झाल्यामुळे होतात. आणि आता मगाशी जसं सांगितलं डॉक्टर गुप्तांनी की बाळाला कमीत कमी 8 ते 10 तासाची झोप हवी आहे, तशी आपल्याला कमीत कमी 7.5 तासाची झोप हवी आहे आणि जास्तीत जास्त 9 तासाची. मी जास्त झोपलो म्हणजे चांगलं असंही नाही आहे, आणि मी कमी झोपतो म्हणजे फार मोठा माणूस आहे असंही नाही आहे. मॅक्झिमम लोकांना 7.5 ते 8 तास झोप लागते. ती झोप महत्त्वाची आहे तुमच्या हृदयासाठी, तुमच्या ब्रेनसाठी आणि ओव्हरऑल तुमच्या परफॉर्मन्ससाठी. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. पर जो आपने जो टाइम बताया है कि इतने घंटे 7 से 9 घंटे के बीच में कुछ होना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता है. बहुत सारे लोग होंगे जो शायद 5-6 घंटे ही सो पाते हैं, लेट सोते हैं और जल्दी आँख खुल जाती है, और उसकी वजह से आई एम श्योर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे. लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन आप दोनों आपकी प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली देखते हैं. अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे आपने बताया कि वी स्लीप फॉर 5 to 6 hours ओनली. ओके, और इफ आई आस्क देम दे शुड स्लीप फॉर 7 to 8 hours, अँड आय वॉन्ट यूज टू स्लीप फ्रॉम 10 PM to 6 AM. म्हणजे 10 वाजल्यापासून 6 पर्यंतची झोप महत्त्वाची. डॉक्टर साहेब मी 1 वाजता झोपतो आणि 8 वाजता उठतो, चालेल का? नाही चालणार. का नाही चालणार? कारण त्या वेगवेगळ्या आपल्या बॉडीमध्ये क्लॉक असतं, त्याला बॉडी क्लॉक म्हणतात किंवा सर्कॅडियन रिदम म्हणतात. जसं सूर्य सकाळीच उगवतो आणि संध्याकाळी मावळतो, दुपारी उगवत नाही आणि रात्री उशिरा मावळत नाही, तसंच त्याला अनुसरून, नेचरला अनुसरून आपलं बॉडी क्लॉक चालत असतं. मेलॅटोनिन म्हणून जे स्लीप फॉर्मिंग हार्मोन आहे ते रात्रीच आपल्या शरीरामध्ये जास्त बनवलं जातं, दिवसा ते कमी बनतं. त्यामुळे त्यावेळची झोप ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. मग ही झोप कमी झाल्यावरती सगळ्यात महत्त्वाचं काय होतं, न्यूरोलॉजी प्रॅक्टिस किंवा कॉमन याच्यामध्ये हेडेक, मायग्रेन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणजे बरेच लोक सांगतात की माझं सारखं डोकं दुखतं. मग डोकं कधी दुखतं? माझी झोप नाही झाली की माझं डोकं दुखतं. तर सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रिगर फॅक्टर डोकेदुखीसाठी, मायग्रेनसाठी हा इनॲडेक्वेट स्लीप आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळेस माझ्या लक्षात राहत नाही, हे पण होतं. का? तर तुमचं जी झोप आहे ती तुम्ही व्यवस्थित घेत नाही आहे, त्यामुळे तुमच्या ब्रेनमध्ये रिस्टोरेशन होत नाही आहे, मेमरी कन्सॉलिडेशन होत नाही आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याचा प्रॉब्लेम होतो. मग काही लोक सांगतात की मला दिवसा फार जास्त झोप येते, मला सारखी सारखी झोप येते किंवा दिवसा थकल्यासारखं वाटतं. तेही का? कारण तुम्ही झोपताय 12-1 वाजता, उठताय 6-7 वाजता, परत काम करताय, तुमची झोप कमी झाली आहे. त्यामुळे पण तुम्हाला एक्सेसिव्ह डे टाईम स्लिपीनेस, ज्याला मी EDS म्हणतो, ते पण होऊ शकतं. त्याची अजून काही कारणं आहेत, ते आपण नंतर
डिस्कस करणार आहोत. पण कमी झोप हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे एक्सेसिव्ह डे टाईम सॉम्नॉलन्स, म्हणजे दिवसा जास्त झोप येण्याचं किंवा कामात लक्ष न लागण्याचं, स्मरणशक्ती कमी व्हायचं, चिडचिड व्हायचं आणि हेडेक म्हणजे मायग्रेनचं. Dr. Gupta, would you like to add to that? And especially sleep deprivation for a long time, chronic deprivation. Yeah, we call it chronic deprivation for kids also. So just for our audience to understand what is deprivation, because sometimes we are talking about some medical terms which the common person might not understand. Okay, so what we are meaning by what is the meaning of sleep deprivation or sleep disorder or what it is? So very simply saying, the sleep deprivation for the kids especially, okay, it is when your child is having too much active time and too less sleep, okay? And those things are collecting, okay? Let's say baby is not sleeping 1 week, 2 weeks. I'm say sleeping, but sleeping lesser than is required. Be it 1 week, 1 month, 1 year, and it's collecting, okay? So what do we mean by overtiredness? Overtiredness has the you can say appearance, okay? It's a medical appearance. So overtiredness is when there is two hormones coming to the baby bloodstream. It's called stress hormones. It's a cortisol and adrenaline, okay? So when your baby is staying awake much more than required, you can see now sleep norms, no? So if this numbers is lesser than your kid is actually doing, okay? So this is meaning that your kid is staying awake too much time, which leads to overtiredness. So overtiredness, basically coming back again, it's a release two stress hormone in the body, in the bloodstream, cortisol and adrenaline. So basically, why it is so bad for our bodies? So cortisol is very much affecting on our immune system, right, Dr. Sujit? Yes. Yeah, cortisol is we call it the immune killer. So if your child is constantly facing overtiredness, so as per research, these children facing the most illnesses and they are recovering very slow. So it doesn't matter which medical treatment you will do, the recovery will be slow because the presence of the stress hormone in the bloodstream is very high. And the danger of these things that within constant overtiredness, the stress hormone is not leaving the bloodstream. It is leaving if your child will start, you can say, sleep adequately, okay? It takes 24 to 72 hours for this hormone to lower down in the bloodstream. So for next, you can say 2 to 3 days, your child will be still facing the overtiredness, okay? So that is extremely important to not overtire your child and really keeping the needed, active time. Yeah, Tarun, can you just repeat what was the original question? Because I think I went So we were talking about chronic sleep deprivation, and अगर बहुत समय तक किसी को ये जो नींद पूरी ना होना, अगर ये बहुत समय तक हो रहा है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स ये बहुत सारे इश्यूज जैसे आपने पॉइंट आउट किए, दोज इश्यूज आर देयर, पर आई थिंक देर आर सम अदर थिंग्स जो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली. आप मुझे बताइएगा कि ठीक है कि नहीं है, पर हमारे यहाँ अगर कोई स्नोरिंग करता है ज़बरदस्त तो कहते हैं मस्त सो रहा है, ये बहुत अच्छा नींद आता है इसको. ऐसा होता है क्या? है ना, स्नोरिंग जोर से करते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है इनको. तो बट आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? येस येस. घरामध्ये किंवा आमच्या घरात सगळेच घोरतात म्हणून घोरणं नॉर्मल असतं असं सगळ्यांचा चांगला समज आहे. मी आता गैरसमज नाही म्हणत मुद्दा म्हणून, कारण सगळेच घोरतात. आमच्या घरात सगळेच ओबेज आहेत किंवा आमच्या घरात सगळेच जाड आहेत, कारण घरात कोणच पळत नाही. म्हणून जसं ओबेसिटी रन्स इन फॅमिली बिकॉज नो बडी रन्स इन फॅमिली, आमच्या घरात सगळेच घोरतात म्हणून मी पण घोरतो. पण घोरणं का घोरतो आपण आणि घोरणं म्हणजे काय? तर आपण जेव्हा श्वास घेतो आणि सोडतो तेव्हा आपली जी आहे ट्रकिया आहे, आपली जीभ आहे आणि मध्ये जो पॅसेज आहे म्हणजे आपलं टॉन्सिल्स आहे त्याने हे आहेत. आता काय होतं, जेव्हा आपण शिट्टी वाजवतो तेव्हा शिट्टीमध्ये पण हवा फुंकतो, एक छोटं होल असतं, त्याला ती पुढं पहिल्यांदा हवा धडकते आणि होलमधून बाहेर येते आणि मग तो शिट्टीचा आवाज येतो. आपण घोरतो म्हणजे काय होतं, नॉर्मली ही आपली ट्रकिया, ही श्वासनलिका आहे. नॉर्मली जेव्हा आपण बसलेला असतो, जागे असतो, झोपल्यावरती ती अशी छोटी आपले मसल्स रिलॅक्स होतात म्हणून आडवी होते, जसं या स्लाईडमध्ये दिसतंय. आणि आपली जीभ थोडी मागं गेली आणि आपलं वजन वाढलेलं असलं की ती आणखी छोटी होते. त्यामुळे हवा इकडून आली की इथं थडकते. जेव्हा आपण श्वास सोडतो, हवा आत घेतो तेव्हा ती व्यवस्थित येते, जाताना थडकते, निम्मी आत राहते, निम्मी बाहेर येते.
वजन जेवढं जास्त, होल जेवढं कमी, छिद्र जेवढं कमी, तेवढा आवाज जास्त, घोरणं जास्त. मग हळूहळू काय होतं, तुमच्या मेंदूला त्यावेळेस ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थित होत नाही, कारण निम्मीच हवा बाहेर जाते, त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड वाढलेला जातो. याला आपण म्हणतो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. ॲपनिया म्हणजे काय, घोरता घोरता काही लोक सडनली थांबतात, एकदम जागे होतात, एअर हंगर म्हणजे ग्रास साठी पळतात किंवा खिडकीकडे जातात किंवा जोरजोरात श्वास घेतात, परत घोरणं थांबतं, मग परत चालू होतं. म्हणजे ते असं कर्व असतो, घोरणं वाढतं 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 थांबतं, परत चालू होतं, वाढतं वाढतं थांबतं. त्यालाच आपण ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया असं म्हणतो, ज्याच्यामध्ये जेव्हा तुमचं हे पूर्ण श्वास थांबतो. त्यामुळं काय होतं, तुमच्या मेंदूला व्यवस्थित रक्तपुरवठा होत नाही, त्याच्यामुळं तुमचं हार्टचं पंपिंग वाढतं, किडनीवरती लोड येतो, त्याच्यामुळं ओबेसिटीमुळं ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया. ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनियामुळं कार्डियक प्रॉब्लेम्स, त्याच्यामध्ये हायपरटेन्शन येतं, त्याच्यानंतर तुम्हाला डायबेटीस, अनकंट्रोल डायबेटीस, हे एक महत्त्वाचं कारण अनकंट्रोल डायबेटीस आणि अनकंट्रोल हायपरटेन्शनचं ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया हे आहे. आता साध्या भाषेत मला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया आहे का किंवा मला होऊ शकतं का, हे कसं ओळखायचं. त्यासाठी आपण जर बघितलं तर एखादा व्यक्ती जेव्हा आ करतो तेव्हा आपल्याला त्याची जीभ दिसते, पडजीभ दिसते, मागचं हे दोन्ही बाजूचे टॉन्सिलचे पिलर दिसतात आणि मागचा पृष्ठभाग दिसतो. जेव्हा तो, जसं क्लास 1मध्ये ते नॉर्मल आहे, क्लास 2मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला टॉन्सिल्स दिसत नाही आहेत, क्लास 3मध्ये पडजीभ पण दिसत नाही आहे, क्लास 4मध्ये फक्त तुमची जीभ निम्मीच दिसते. तुम्ही 3 आणि 4मध्ये जर असाल तर तुम्हाला डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला पुढचं इव्हॅल्युएशन केलं पाहिजे. कारण जसं आपण आत्ता बघितलं की तुम्ही जसं म्हटलं मी 8 तास झोपतो, पण तुम्ही घोरता, त्यामुळे तुमची झोप 4 तासाची होते, स्लीप डिप्रायवेशन होतं, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढतं, शुगर कंट्रोलमध्ये राहत नाही, लक्षात राहत नाही, रात्री झोप व्यवस्थित न झाल्यामुळं दिवसभर मला जास्त थकवा येतो, एक्सेसिव्ह डे टाईम somnolence ज्याला आपण असं म्हणतो, त्यामुळे मी थकून जातो आणि माझ्यात कुठलीच एनर्जी राहत नाही. आई थिंक ये बहुत अच्छी स्लाइड है. अगर आपको इसका फोटो लेना है, इट्स अ ग्रेट स्लाइड टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट, और घर जाके फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं स्टेबल में, क्लास 1, 2, 3, 4 में आप कहाँ पर आ रहे हैं. इट्स अ गुड टेस्ट. Tarun, I would like to add, about all those sleep apnea, but for the kids, okay? Yes. So I hope that was the next which you was going to Yes, ask. yes. Yes, okay, cool. So yeah, I would like to ask, and I would like to refer this topic because it is very important, because all the clients which is coming to me, okay, for the baby sleep training. So the opinions, on this is a little bit different. So I would like just to clear the air about these things, okay? So again, coming back, as Dr. Sujit already told about sleep apnea and sleep paralysis also, right? And the snoring and all. So there is something we also discussed before. No, it was a sleepwalking and sleep talking. For the kids, okay, and sleep terrors definitely as well. So I'm sure that over here parents who is present might be aware what it is, right? The sleep terrors when child is awake and he or she is crying or asking, for some, help in soothing, okay. So as per last researches, it is considered that the child below 3 years old, okay, naturally cannot have the real sleep terrors or sleepwalking, okay. So all of these things which we are facing with the children below 3 years old is very simple. It's a result of lack of a day sleep and definitely night sleep, and the result of overtiredness, which we already discussed, okay? So basically, one more time, we are going back to all the stress hormones. So when these stress hormones are collected in the bloodstream, the child is reacting kind of negatively on its presence, right? So the sleep terrors, what we used to do, what we used to call sleep terrors, basically before 3 years old, it's not possible. It will be always, if child is facing that, it will be always a result of age inappropriate sleep routine, be it a day or night, or be it day and night together. So it's highly recommended that parents should seek for help, okay, and definitely always compare sleep charts, sleep needs with what is actually is there, right? How many hours actually your baby is sleeping. So it is very nice to to consider all of these things and always ask for help in case you need it.
especially for moms. Yeah. Very well said. And there are other very common problems that we've heard of. For example, walking in sleep. Some people talk while they're sleeping. And I think that happens very commonly with children. Not very commonly, but in my practice, so my practice is around more than 7 years, okay, as of now. So this is actually, again, it is happening with the young kids because they are overtired. So if parents are coming to me, okay, and their kids doing the sleepwalking, the sleep talking, sometimes they're crying in their sleep, okay. People are usually referring, my child has a bad dream, my child had a sleep terror, okay, but simply they're seeing the magic. Once we start working in the situation, once I kind of install the correct active time, the correct amount and duration of the sleep, it's very important. Sleep, it's not like your child can sleep 5 hours for the day naps. It is not like this. It's not right. Okay, so once we are installing that norms of being awake, of duration of the sleep, of quantity of the naps, of duration of the naps. So once we do that, so the parents able to see the difference that their child is no longer sleepwalking, sleep talking, sleep crying, and so on. So again, children below 3 years old, it's an overtiredness. If your child is doing that, very simple. You have to correct the sleep routine. If it above 3 years old, yes, child can have the sleep supposed night terrors. Okay, if it's above 3 years old. Okay, so that is will be result of psychological kind of mental, not a pressure I would say, but experiences, okay? Maybe child is watching too much of, having too much of screen time, okay? Or maybe the family situation is not always good, okay? Maybe there is some kind of fights going on or conflicts in the family, so you have to actually separate your child of seeing this, things in case it is goes, okay? So yeah, it is always the solution for that. So basically your child has to be calmed down before goes to sleep, and also there is a techniques which we are teaching our parents to do that, okay? It's neuropathic techniques. I'm sure that Dr. Sujit is aware about these things. Yes, that's what we are doing and providing for our clients as well. Yeah, thank you so much. Right. Dr. Jagtap, I want to ask you, what are some very specific problems that you have seen in your patients, और क्या आप कुछ examples दे सकते हैं उसके जो regular problems से थोड़ा अलग होती हैं, थोड़ा गहरी problems होती हैं? Yes, जैसे अभी हमने देखा कि स्लीप टॉकिंग, स्लीप टेरर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. स्लीप टॉकिंग में जैसे वो दिन में जो भी किया है वो रात में नींद में बोलते रहता है, एंड दैट अगेन इज मोस्टली ड्यू टू योर नॉट अ गुड स्लीप और योर स्लीप डिप्राइव्ड. That's why it is happening. Then when it comes to the sleepwalking in adults as to kids, usually what happens, they start walking, they will do some things, sometimes they will go to the kitchen and they can eat also. So that is not that harmful, but sometimes they go, if it is a lady or if it is a girl, they may start cooking also. So sometimes that is harmful. In addition, they scream. So that will be the issue. So all these things are mostly due to the anxiety and inadequate sleep. But this is natural, or we can say what is a parasomnia, and these are not harmful. But if you know somebody is having sleepwalking, ज्याला कुणाला झोपेत चाललायचं आहे, ते युजली त्यांच्या घरात आई वडील किंवा कोणतरी फॅमिली हिस्ट्री असते, आणि एस्पेशली जेव्हा ते बाहेर दुसरीकडे राहायला जातात त्यावेळेस तुम्ही याची काळजी घेतली पाहिजे की ते एन्व्हायरमेंट सेफ असलं पाहिजे. बिकॉज ते जर दुसऱ्या तिसऱ्या मजल्यावर राहणार असतील, एखाद्या वेळेस ते सरळ बाल्कनीतून तो उडी टाकू शकतो. त्यामुळे तुम्ही दरवाजाला कडी घातली पाहिजे, लॉक केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेस हे ऑटोमॅटिक ॲक्शन्स अशा होतात की त्यावेळेस वाटतं की या व्यक्तीनं ते केलंच नाही, झोपेत कसं करू शकतो, बट इट इज पॉसिबल. त्यामुळे स्लीप वॉकिंग ज्याला असते त्याच्यामध्ये आपण सेफ्टी ऑफ एन्व्हायरमेंट त्याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यानंतर काही लोक, मी आता काही तुम्हाला व्हिडिओज दाखवेन, तर झोपेत सडनली दचकून जागे होतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे चेहरे करतात. बऱ्याच वेळेस आपल्याकडं असं आहे की याला कोणीतरी भूतानं पचडलं किंवा काय झालं असं आहे. जसं मी आता एक तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे. हा मुलगा रोज रात्री 10 वाजता झोपायचा आणि 11:30 वाजता उठायचा आणि असा चेहरा करायचा. आणि मग काय व्हायचं, त्याची आई त्याला भूतानं झपाटलं असं वाटायची आणि मारायची. 1च मिनटं करायचा, त्यावेळेस काही रिस्पॉन्स नाही, फक्त असा चेहरा करायचा आणि मग तो ठीक व्हायचा. तर हे जे आहे हे
याला आपण नॉक्च्युनर फ्रॉन्टलोब इपिलेप्सी असं म्हणतो. म्हणजे त्यांना झोपेतला फिटचा आजार आहे आणि त्यामुळे झोपला की आयदर पहिल्या तासात किंवा काही वेळेस नंतर 1-2 तासानंतर ते उठून तसे हावभाव करायचा. हे बऱ्याच वेळेस असं वाटतं की कोणीतरी झपाटलं किंवा काय झालं आहे किंवा हे इपिलेप्सी आहे, हे ट्रीटेबल आहे आणि त्याला योग्य उपचार देणं आणि ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे. Can we play this video, please? आणि त्याची आई मारायची त्याला, तिला वाटायचं मारल्यावरती ती भूत सोडून जाते. आणि तो काहीच रिस्पॉन्स, कारण त्याला कळतच नसतं त्यावेळेस. आणि प्ले नेक्स्ट व्हिडिओ. आता हेच आपण त्याचं व्हिडिओ यूज केलं, म्हणजे त्याला आपण ॲडमिट करून त्याचे हे इव्हेंट्स रेकॉर्ड केलेत. आणि हे डोक्यावरती आपण वायर लावून रेकॉर्ड करतो. असाच तो उठतो, चेहऱ्याचे परत हावभाव करतो. सो हे आणि स्लीप वॉकिंग अँड टॉकिंग डिफरंट आहे. ही इपिलेप्सी आहे. स्लीप वॉकिंग टॉकिंग हे युजली आपल्या गाढ स्लीप, नॉन रेम स्लीप त्याच्यामध्ये होतं, सुरुवातीच्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये होतं. आणि हे जे आहे हे झोपेत केव्हाही होऊ शकतं आणि हे छोट्या ड्युरेशनसाठी असतं, लेस दॅन अ मिनिट. आणि स्लीप टॉकिंग वॉकिंग त्याच्यानंतर समटाईम्स आपण म्हणतो रेम बिहेवियर डिसऑर्डर, जे आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत, ते बराच वेळ चालतं. तसं हे इपिलेप्सी जी आहे ती युजली 2 मिनिटात ठीक होते, 2 मिनिटात तो बरा होतो. नेक्स्ट व्हिडिओ. जसं आता गुप्ता मॅडम म्हणाल्या की स्लीप टेरर मुलांमध्ये असतात, तसंच ही 46 वर्षाची लेडी आहे. ती जेव्हा केव्हा तिला स्ट्रेस यायचा, घरात वादविवाद व्हायचे, त्या रात्री ती उठायची, पर्स चापसायची, हे करायची आणि आई आई करून ओरडायची. आता ही इपिलेप्सी नाही आहे, तर हे स्लीप टेरर आहे. तर जे अडल्ट्समध्ये एवढं कॉमन नाही आहे. पण स्लीप टेरर आणि इपिलेप्सी हे डिफरन्शिएट करणं गरजेचं आहे, कारण त्यानुसार तुमचे उपचार बदलतात. ऑफ कोर्स बहुत रेयर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं देखी जाती है, बट अगर गॉड फॉरबिड किसी को प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी इसके वो हो सकते हैं. जैसे आपने बताया स्लीप वॉकिंग है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो सपोज वो 2nd 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो उनकी जान को भी खतरा उसकी वजह से हो सकता है. अगर कोई कुकिंग करने की दिन में आदत है तो शायद स्लीप वॉकिंग में भी वो किचन जाके गैस ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं. बट सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अब इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद चिल्ड्रन. द प्रॉब्लम्स दैट यू शेयर्ड अबाउट, हाउ डू वी मेक देम स्लीप? Simply, if I have to represent all the parents here, how do you ensure a good night's sleep for kids? I think this is a universal question, you know, how to make child sleep. Oh, there is so much of components which I have to write it down, you know, all of them. So see, there is something which is basic, without what we cannot move ahead, and without what we cannot teach our child to fall asleep, neither for naps, neither for the bedtime, okay, and definitely have the consolidation for the night sleep. I mean to say that the night sleep should be long, no? They should sleep through the night. So, okay, the question again, how we should make them sleep at all and sleep through the night, okay? So, basics will be the healthy sleep conditions, okay, which we also call the sleep hygiene, okay? So, once again, without that, sleep will be impossible. So, parents, note it down. So, this is something called needed sleep environment, which will contain 3 things. Can I play my slide, please, with the sleep environment? There is a slide of mine. Okay, and which face. So, yeah, there was this, yes, correct, this one, yeah, this one. So, this is the basic sleep condition. So, it's also a good time to click the picture for the parents. So, yeah, so it's a darkness, white noise, and the silence, okay? So, see, all these 3 things needed for child on the first place. Why? I always like to say why we need that, okay? Not only we need that, but why we need that. So this is basically, we are recreating for the child life in the womb. So your child, once child is born, so basically it's already lived for 9 months. You understand, right? It's not the 0 days. Basically, it's already lived for 9 months, okay? And somewhere your child lived, where he or she lived, in your womb, in a mother's womb. So how the womb looking from inside? It is dark.
It is silent and it is having the white noise, okay? So why we need the darkness, okay, for entire our sleep? Because only in the darkness we can self-produce hormone of the sleep called melatonin. Without darkness, our body will be not even child body, so for sure. It cannot produce the sleep hormone. So child cannot fall asleep and stay asleep, basically. So without darkness, it's impossible, okay? Parents, please note it down. Darkness must for the day sleep and the night sleep both, okay? Then the white noise. Again, womb recreation, white noise inside of the womb will be the mother's constant heartbeat and the blood vessels, blood run, which will be given constant sound 24/7 without interruption. That's we call white noise, okay? So white noise is basically also, it's a very good things to use. It's a healthy sleep condition. It is masking the outside noises. Suppose all we stay in societies, right? And it's not like before we stayed in the wood where all was quiet and calm. No, we stand in societies. We all have the car movement, the people, you know, there is a movement. So definitely in our flats, it's will be some sounds will be there. So the white noise is very good to mask that sound and to relax your baby, again recreating the life in the womb. So white noise, which is I recommend it to my clients, will be not standard one. I'm not big fan of standard white noise like a vacuum cleaner sound or something like this. So I'm privately not find it much helpful in my work. But what I found much helpful in my work is the natural white noises. Means rain sound, ocean waves, sea sound, which is more goes towards the nature things and more holistic approach rather than just vacuum cleaner noise. It's you know, personally it irritates me, suppose so. So how a child can sleep with it? I mean, some children do, but you can go more holistic little bit. It's will be much better. So again, white noise is needed, and then silence we need because again in the womb it's silent over there, okay? And plus the children to relax, we need to sleep in a silent environment. Many parents come into me and saying, "Oh, how my child will sleep, outside if I will teach him or her to sleep in silence?" Okay, so I'm always giving the question, like, can you sleep in the nightclub? So and mother saying to me, "No, I can't." So I said, how you want your child to sleep in a noisy environment? Children are not robots. They are unique individuals, right? Which is we have to treat them as ourselves. So now, coming, shortly. So without these three healthy sleep conditions, sleep is impossible. So parents, please always for the daytime and nighttime, this has to be there, okay? This is the basic. So now for the how to make them sleep for the day and night. So it is very important there was one of my slide with the sleep norms. So basically, child should not be overtired, okay? Because overtiredness will always gives you the night awakenings. Your child has to sleep a particular amount of naps in the day in order not to be overtired, okay? And definitely the last but not the least is a feed schedule. So if your child is overtired, have the lack of calories over the day, and then doing excessive breastfeeding in the night, because child lost all these calories, the food was not there over the day, because the sleep deprived child will always choose a sleep neither than feed, solid feed. He or she will be constant dependent on breastfeeding, okay? Which will not allow a child to have the proper nights, neither mom, okay? So again, correct, proper feed schedule is very important. So my recommendation will be for the young kids, it's a full stomach, equal sleep. I mean to say, fill their stomach just before sleep, just before day naps and all. So little bit, you can say go forward, you can just make the gap in between the food and the sleep, but it's little bit going forward, okay? If they're young kids, so just feed them before they sleep. So yeah, that's how to make them sleep. Don't overtire child. Make them feed well, so to meet the needed amount of nutrients, right? And definitely follow this beautiful basic sleep conditions. Yeah. So this is how you make children sleep. या फिर अगर थोड़े बड़े बच्चे हो तो उनको पढ़ने बिठा दो 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, है ना? मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. बट लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एडल्ट्स. हम लोगों को कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स दिन में कुछ बिजनेस करना होता है, कई सारे झगड़े होते हैं, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना पड़ता है, कितने सारे बॉसेस से झगड़े होते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें.
वैसे लोगों को हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड हाउ डू यू जस्ट इम्प्रूव दिस होल एक्सपीरियंस? Okay, this is very good question. Adults, we so आप और बहुत बार बोलते हैं हमारा बेटी बेटा नहीं सोता है. अरे भाई घर का बॉस कौन है? आप है क्या? वो है? बड़ा कौन है? नहीं नहीं, वो ही बड़ा है, सबसे बड़ा है. नो. So what you can do, environment is important, sleep hygiene is important. आप शेड्यूल बना दो, ठीक है. आप आपका खाना फिक्स टाइम पे खाओ, एज फार एज पॉसिबल आप 3 घंटा सोने के पहले खाओ. 9 साढ़े 9 बजे के बाद सब स्क्रीन बंद कर दो. एक्सेसिव लाइट एक्सपोजर जो है वो कम करो, जैसे कि मेलाटोनिन, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है. सूदिंग म्यूजिक, सो व्हाट वी कॉल एज म्यूजिकल थेरेपी, वो इम्पोर्टेंट है. हेवी एक्सरसाइज 3 to 4 hours prior to the sleep, don't do it. Light exercise is possible but don't do heavy exercise. और उसके बाद फिर आप स्क्रीन बंद करेंगे और बेड में जाके नींद आने के बाद सो जाएंगे. बहुत बार ऐसा होता है नींद नहीं आता है, मेरा बाजू वाला मेरे मेरे बेटा सो गया, मेरी बीवी सो गई, मेरा बहू सो गई, मुझे नींद नहीं आ रही है. आप उनके बारे में मत सोचिए. 20 मिनट में अगर आपको नींद नहीं आती है, आप वहां से उठिए. आपको जो चीज बोरिंग लगती है, जैसे अभी आपने बोला कि बच्चे को पढ़ाई को बिठा दो सो जाएगा, मैं भी वैसा ही करता हूँ. सेम थिंग, कोई भी बोरिंग चीज पढ़ने के लिए लीजिए. उसकी वजह से आपको ब्रेन को बोर करना है, स्टिमुलेट नहीं करना है, वीडियोस नहीं देखना है, कहानी नहीं देखनी है, इंटरेस्टिंग बुक नहीं पढ़ना है. बोरिंग चीजें करना है, बोर होना है, ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी, आप बेड पे जाके सो जाइए. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड आपका सुबह का जो उठने का टाइम है वो भी आप फिक्स रखिए. कल नेक्स्ट वीक मुझे कंप्लीट हॉलीडे है तो मैं लेट सोऊंगा फिर लेट उठूंगा, नहीं चलेगा. मेंटेन रूटीन, रेगुलर स्लीप हैबिट एंड पैटर्न, दैट इज द इम्पोर्टेंट. फिर आप कॉफी, दिन में कितना बार कॉफी पीते हैं उसका प्रमाण कम कीजिए. शाम को कम कॉफी लीजिए. जो भी ड्रिंक्स है वो शाम को मत लीजिए. स्पेशली बहुत लोग बोलते हैं ड्रिंक्स के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है. मुझे नींद नहीं आती इसके लिए मैं ड्रिंक्स करता हूँ, नींद आने के लिए भी मुझे आदत लग गई. नॉट गुड. अल्कोहल की वजह से आपको माइक्रो अराउजल्स होते हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, और कुछ दिनों के बाद उससे भी वो लेने के बाद भी आपको नींद नहीं आने वाली है. सो डोंट मेक दैट एक्सक्यूज टू ड्रिंक, वो इम्पोर्टेंट है. सो जैसे कॉफी आपने बोला लेट इवनिंग में मत पीजिए, डज द सेम अप्लाई फॉर टी ऑल्सो? Yes, same apply for the tea. Anything which is stimulating or going to give energy to your brain, that is important. सो चाय कॉफी ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है. अच्छा म्यूजिक सुनना है, सॉफ्ट म्यूजिक, वाइट नॉइजेस, रेन साउंड, ऑल दीज थिंग्स दैट यू सेड. फोन का यूज आपने कहा नहीं करना है. कुछ और चीजें हैं क्या, मेडिटेशन या ऐसी कोई चीज, डज दैट हेल्प? मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट. मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट. आप एक आदत लगा सकते हैं, आप सोने के पहले 15-20 मिनट, इफ पॉसिबल आधा घंटा, और उठने के बाद आधा घंटा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वेरी गुड स्लीप. Okay, so before I ask you the next question, I want to tell our audience कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उनको रेडी रखिए, और हमारी टीम एक माइक आपके पास लेकर के आएगी और आपके क्वेश्चंस हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे. बट नाउ आई वांट टू गेट टू स्लीप स्टडी. ये क्या होता है आपने मेंशन किया थोड़ा ब्रीफली, उसके बारे में कुछ बताइए, और इससे क्या फायदे होते हैं, कैसे आप करते हैं? स्लीप स्टडी 2 टाइप के होते हैं. एक जो लोग घर में आके करते हैं, और दूसरा जो है उसको हम लैब में करते हैं. यानी वी हैव अ गुड स्लीप लैब, जिसको हम लेवल 1 लैब करते हैं, जहाँ पे आपको आके, कैन यू पुट नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे आके आपको सोना है. आप आपके घर के कपड़े, आपकी चादर, आपकी जो तकिया है वो सब आप लेके आइए वहाँ पे. व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम आपको कितनी नींद आती है वो देखेंगे. वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा आपको डीप स्लीप लगी, लाइट स्लीप लगी, आपको रेम स्लीप जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है वो लगी, तो हम आपके दिमाग के ऊपर जो ईजी लगाते हैं उससे मालूम हो जाएगा.
फिर आप सांस कैसे आप 60 और 40, whenever it is severe obstructive apnea, I have seen saturation going down to the 90, from 90 to 40%. और अगर आप देखेंगे तो बीच में जो 3 लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट लाइंस, दैट मीन्स वहां पे आपको एप्निया हुआ है, आपका यू आर नॉट ब्रीदिंग एट ऑल, और वहीं पे सैचुरेशन आपका कम हो जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स वी मेजर. आपको स्लीप कितना अच्छा लगा वो देखते हैं. फिर नींद में अगर आप कुछ, जैसे वो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया आपको कि कुछ हरकतें आप करते हैं तो वो भी मालूम हो जाती है. आप कितना बार करवट बदलते हैं, आप सीधे सोते हैं तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा रहता है, प्रोन पोजीशन पेट केबल रहता है तो कैसा, साइड पे होते हैं तो कैसा, वो हमें मालूम होता है. और आप कितना बार पांव हिलाते हैं. बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सोने के बाद आय गेट अर्ज टू मूव माय लेग्स, मुझे ऐसा पांव हिलाने को लगता है, माझे पाय हलत होतात, हलवल्याशिवाय मला बरंच नाही, काहीतरी वळवळत आहे. सो व्हॉट वी कॉल इट, आम्ही त्याला रेस्टलेस लेग सिंड्रोम असं म्हणतो, ज्याला आयर्न डेफिशियन्सी अनिमिया असतो, ज्याच्यामध्ये ज्यांना डायबिटीस असतो, शुगर अँड कंट्रोल असते, अशा लोकांमध्ये, किंवा व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी असते, अशा लोकांमध्ये पायामध्ये असे वळवळ सारखी होत असते आणि पाय हलवलं की बरं वाटतं. जेव्हा मी शांत बसलोय तेव्हा मला त्रास होतो, जेव्हा मी काम करतोय त्यावेळेस काही होत नाही, आणि एस्पेशली झोपेमध्ये. सो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जे IRLS ते पण आपल्याला लॅबमध्ये पिकअप करता येतं. त्यानंतर काही वेळेस लोकांना पाय हलवायची सवय असते, ज्याला पिरियडिक लिम्ब मुवमेंट आपण म्हणतो, ते पण आपण स्लीप स्टडीमध्ये ओळखू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचा उपयोग स्लीप स्टडीचा, तुम्हाला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनिया आहे का आणि त्याचं प्रमाण किती आहे, तो माइल्ड आहे, मॉडरेट आहे का सिव्हिअर आहे. तो जर मॉडरेट आणि सिव्हिअर असेल म्हणजे त्याचं प्रमाण 15, जर ज्याला आपण एचा इंडेक्स म्हणतो, जो 15 पेक्षा जर जास्त असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला त्याचा कमी करण्यासाठी, तुमची ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अपनिया कमी करण्यासाठी, तुमची शुगर कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी, त्याचबरोबर तुमचं ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर, ज्याला आपण CPAP असं म्हणतो, ते एक मास्क असतो जो आपण चेहऱ्याला लावतो झोपताना, तो लावायची गरज असते. ज्याच्यामुळं मी जेव्हा दाखवलं की तुमच्या मेंदूला ऑक्सिजन पुरवठा कमी होतो ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनियामध्ये, त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होते, तुमच्या झोपेची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होते, तुमची चिडचिड कमी होते, स्मरणशक्ती वाढते, आणि बाकीचे जे तुमचे आजार आहेत ते कमी होतात. त्याचबरोबर तुम्हाला वजन पण कमी करायचं आहे, कारण ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनियामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कारण काय असतं की तुमचं वेट गेन. आणि ज्याचं, आणि तुम्ही मगाशी जी आपण स्लाइड पाहिली चेहऱ्याची आणि आपल्या जिभेची ती, तर ज्याचं वजन बॉडी मास इंडेक्स 28 पेक्षा जास्त आहे तो ओबीज आहे, किंवा ज्याची गळ्याची साईज पुरुषांमध्ये 43 सेंटीमीटर, महिलांमध्ये 40 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त आहे, दोज आर ओबीज, ते आहेत. आणि तुम्हाला जर ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अपनिया डेफिनेटली तुम्ही स्लीप स्टडी करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जर CPAP तुमच्या डॉक्टरनी सांगितलं असेल तर पुढचे आजार टाळण्यासाठी, हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी ते तेवढंच महत्वाचं आहे. तुम्हाला CPAP वापरणं गरजेचं आहे. लोक काय म्हणतील, मी कुठं घेऊन फिरू, असं काही नाहीये. बरेच डॉक्टर्स सुद्धा स्वतःहून वापरतात, त्यामुळे तुमचा दिवसाचा थकवा कमी होतो आणि एनर्जी सुद्धा वाढते. When we talk about children and studying their sleep patterns. Yes, sure. So I would like to add a little bit for the, the sleep science, like to tell a little bit about the why, if there is a total sleep science for the babies and all, because yes, it is actually. So the it's called infant somnology. So somnology, it's a sleep study, okay? And infant somnology, infant somnologist, it is someone what people call baby sleep consultant, okay? So infant somnology is a very young study, okay? In other hand, that adult somnology is an old study. So we start studying kids, okay, only 17 to 19 years back, okay? So this is a pretty young and pretty developing field, okay? And my profession as a baby sleep consultant, or infant somnologist, you can say that, pediatric somnologist, it's appear on a response of the lacking of professionals who is helping exactly on the field with the sleep. Because suppose if child is sick, we are going to pediatrician, okay?
if there is something you can say which we can think that our child is not fine neurology wise, so we are going to neurologist, right? The pediatric one, right? But there is no doctor to whom basically parent can attend and ask about the sleep. Because what happened, unfortunately, the entire study of pediatrician, okay, so let's say to get the doctorate for the pediatrician, okay, it's getting suppose 5 years or 6 years. Yeah, Dr. Sujit, how many years it is taken to get a doctorate for the pediatrician? 5 to 6 years, no? For what? To get the doctorate for pediatrician. So how many Yeah, years? it's 6 years. 6 years, okay, 5 to 6 years, yeah. So basically by researchers. So can you imagine that pediatricians actually in the program of there is only 2 hours lecture about somnology, about the child somnology, only 2 hours of lectures, 2 hours out of 5 years of study. So basically my profession came into response that there is no professionals who can guide you about the sleep. Okay, so our study is like 1700 hours about the infant somnology 0 to 14 years old. Okay, so that's how we appeared. Okay, so that's very young study. So just wanted to add that there is a study called infant somnology. So we are still trying to bring awareness to Asian country, to subcontinental, to increase the awareness about these things. Because see, parents might know, okay, my child has a problem with the sleep, but they don't know that there is a direct solution. The pediatric somnologist is a solution. It's just somebody who will teach your child to fall asleep, but you will not face a problem. No need to suffer for 2 years with no sleep. Right. So that's what we're trying, the concept which we are trying for the last 7 years, we're trying to bring it up, So there is always, if you need, like, you need the help, if you feel like you need the help for something, don't be afraid to ask and don't be afraid to take a help, okay? Because for everything, there is a professional. Okay, don't do that self-treatment at home. Always attend the professional who can help you out professionally rather than doing some home remedies. Okay, so that is the things which is I wanted to add. Well, हमारे पास समय थोड़ा कम है, but there are a lot of takeaways. बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी हैं. For example, अच्छे से सोना है तो फोन बंद कर दो, रील मत देखो रात में. ओके, और डार्कनेस, द रूम, अगर वो रूम आपका डार्क है तो अच्छी नींद आएगी. दिन में 3 बजे और सुबह 3 बजे आपको ज्यादा नींद आती है, और मंडे को भी थोड़ा, मंडे को दिन भर ज्यादा आती है. वो दैट्स जस्ट अ जोक, बट टेक्निकली दोपहर में 3 बजे और सुबह 3 बजे वो टाइम है जब सबसे ज्यादा गहरी नींद आने की हमको चांसेस है. इट्स ऑल बेस्ड आउट ऑफ साइंस. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? वील हैव जस्ट अ couple of questions. ज्यादा समय नहीं है, but I'll request our team to please pass on the mic. Gentleman in yellow, sir, please खड़े हो जाइए, आपके पास माइक आ जाएगा. I will help. डॉक्टर साहेबांना प्रश्न आहे माझा की प्रत्येकाला आयडियल किती स्लीप पाहिजे आपल्याला? 7.5 ते 8 तास मिनिमम स्लीप पाहिजे. बरं, ही जी स्लीपची ड्युरेशन आहे हे पर्सन टू पर्सन व्हेरी होतं का? 90% लोकांना एवढीच लागते, फार कमी लोकांना त्याच्यापेक्षा जास्त लागते. आणि जे बोस्ट करतात मी 4.5-5 तास झोपतो, असे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे लोक असतात. त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. आपल्याला आपलं बीपी, शुगर आणि मेंटल स्वास्थ्य व्यवस्थित ठेवायचे. आपल्याला 7.5 तास झोपायचं. ओके, आणि जिम किंवा हेवी एक्सरसाइज करणाऱ्याला सुद्धा हेच ड्युरेशन सफिशियंट आहे का? सगळ्यांना हेच ड्युरेशन आहे. तुम्ही 9 तासापेक्षा जास्त झोपला तर तुमचा फायदा नाही, नुकसान आहे. बरं, आणि तुम्ही कमी झोपला तरी नुकसान आहे. आपल्याला बॅलन्स मेंटेन करायचं. बरं, आता दुपारी जेवल्यानंतर वाम कुक्षी घ्यायला पाहिजे असं जे म्हणतात, 20 मिनिटाची घ्यायची, घेऊ नका. घेतली तर 20 मिनिटं घ्या. जास्त वेळ घेतला वजन वाढणार आहे, शुगर कंट्रोल मध्ये नाही राहणार आहे, बीपी वाढणार आहे. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक पहुंचा रहे सर आपके पास, थोड़ा आप आगे आ जाइए प्लीज. फार छान क्वेश्चन आहे, प्रश्न आहे. झोप आणि स्वप्न. तो झोपेत त्याचा परिणाम काय होतो? स्वप्न आणि झोप हे फार मोठा संशोधनाचा विषय आहे. त्याच्यामध्ये 2 थेरीज आहेत. एक म्हणजे स्वप्न युजलेस असतात आणि दुसरं म्हणजे स्वप्न फायद्याची असतात. ही स्वप्न म्हणजे आपलं जे रिप्रेस माइंड आहे, सप्रेस माइंड आहे, त्याचं ते प्रोजेक्शन असतं. मग तुम्हाला ते वेगवेगळी स्वप्न दाखवतं
आणि त्याचा तुम्ही फायदा करून घेता. जसं काही लोक म्हणतात मला झोपेत साक्षात्कार झाला, मला असं सांगितलं तिथं जा, ते खण, तिथं तुम्हाला मूर्ती सापडेल, किंवा हे कर ते कर. त्यानुसार स्वप्नाचे 2 प्रकार आहेत, तर ते महत्वाचं आहे, पण एक्झॅक्टली याचा रिसर्च जास्त नाहीये. तिसरं आहे, काही लोकांना स्वप्न पडतात, भीतीदायक पडतात, ते जागे होतात, किंचाळतात, त्याला आपण काही वेळेस रेम बिहेवियर डिसऑर्डर असं म्हणतो. ओके, ते प्रिडॉमिनंटली न्यूरोलॉजिकल कंडिशन्स मध्ये मेंदूचे काही आजार आहेत, एस्पेशली पार्किन्सन्स डिसीज आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार, त्याच्यामध्ये ते येतात. नेक्स्ट क्वेश्चन. काही तुम्ही सांगितलं की रात्री 10 ते सकाळी 6 ही झोप जास्त महत्वाची आहे. रात्री 1 सकाळी 8 पर्यंत झोप जास्त महत्वाची नाहीये, पण काही जणांना जसं नाईट शिफ्ट वर्कर डिसीज असं आपण म्हणतो, त्यांच्यामध्ये झोप कमी झाल्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम्स येतात. तुमची असंही तुम्ही जरी म्हटलं की मी झोप ऑफिस टाइम म्हणजे शिफ्ट करून येऊन झोपलो, तरी तुम्हाला 1 तास डेप्थ राहतो. त्यामुळे क्रोनिक नाईट शिफ्ट चांगली नाहीये. पर्याय जर नसेल तर तुम्ही, जसं मी आता सांगितलं की तुमचं तसं वातावरण तुम्ही तयार केलं पाहिजे झोपेसाठी, आणि तुम्ही कमीत कमी 7 तास झोप घेतलीच पाहिजे. म्हणजे जर समजा तसाच जर पॅटर्न झालेला असेल आणि समजा तुम्ही जर समजा रात्री 1 किंवा 2 पासून जर झोपत असेल 7-8 तासासाठी, तरी ती झोप तेवढीच लाभदायक ठरू शकते. ती तेवढी लाभदायक नाहीये, कारण तुमची तेवढी चांगली झोप होत नाही, तुमचं वातावरण तसं नसतं. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही कंटिन्युअस नाईट शिफ्ट करू नका. हॅलो, मी संजीव निकुम. मी असं ऐकलेलं आहे की मेंदूला फक्त 2 तास विश्रांतीची गरज असते, आणि ते मी अनुभवतो सुद्धा. कधीतरी मी 11ला झोपल्यानंतर 1:30ला उठलो तर मला झोप येत नाही, आणि झोप न घेतल्यामुळे 6 तासाची 7 तासाची, तर माझं कुठलंही काम अडलेलं नाहीये. 33 वर्षाची मी सेवा केलेली आहे, एज्युकेशन फील्डमध्ये आहे, आणि मला असं वाटतं की हे जैविक घड्याळ असावं प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये, निसर्गाने बसवलेलं, आणि त्यानुसार ना त्याला जेवढी गरज आहे तेवढीच झोप त्याने घेतली, आणि आपला वेळ जर चांगल्या कामांमध्ये युटिलाइज केला, तर मला असं वाटतं आपण आदर्श घडवू शकतो. काही व्यक्तिमत्व अशी आहेत की 18-18 तास काम करतात. आपले पंतप्रधान म्हणे फक्त 2 तास विमानात बसून झोप घेतात बस, आणि 18 तास ते काम करू शकतात. त्याचं रिझन असं आहे, आपण कुठल्याही गोष्टीमध्ये न अडकता, मला असं वाटतं आपल्याला जसं निसर्गाने जे दिलंय त्यात सॅटिस्फाईड राहावं. सर, I'll request you to please pass on the mic to the next gentleman. और इधर the lady here, एक ये वाला माइक चालू कर दीजिए प्लीज. बस लास्ट 2 क्वेश्चंस. आई एम सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. 1-2 सवाल और लेंगे. मुझे पता होता कि इतने सारे लोग सवाल पूछने वाले हैं. मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ही शुरू से करता. Hi everyone, my name is Ashwini Joshi. So ma'am, my question for you is, from where I right now only came to know that there is something called infant somnology. So from where can we get to know more about this, and is there any prior requirements for this? So that is the first question. And I would like to give one input as a even aromatherapy can work good at the time of sleep. So very genuinely, there is one very common thing, that is a lavender oil. So if you can put, it is a very commonly present, so that applies almost to the 99% of people. So that can be a good for anything, like, you know. For you. Yeah, hi, thank you so much for your question. So about infant somnology. So see, how to get any information, okay? So easy way, suppose there is 2 ways, okay? One way, when you suppose if you having a child, right, you are attending exact baby sleep consultant or infant somnologist, okay? So suppose like you can attend me, suppose, let's say so, okay? And we professionals, we are seeing your unique situation, because as a mother, okay, sometimes you cannot judge clearly what is happening, but as a professional, you know, I will see clearly what is happening in your situation, and I will guide you accordingly, what you need or what you don't need, okay? But if you want to just to educate yourself just for the you know, for the sake of knowledge, okay, so you can just simply Google that. There is a 2 association which we are working with, okay? It's WHO, which is a World Health Organization, and AAP, American Academy of Pediatricians, okay? They are publishing and posting studies about infant somnology, okay? It's official studies. So that's how how testing kids, they're discovering kids, and so on. So this is the first question. I hope I covered that. So yeah, cool. And the second question, which you told about aromatherapy, absolutely right.
100% right. And even I'm a founder of the brand called babysleep.in. So we are certified infant sleep consultancy. Under this brand, 2 years back, we started production of our own of the sleep inducing oils. And 90% our products is based on a lavender oil, which you already told. Okay, so yeah, so we have an Instagram handles and also that's can also available in our website. It's kind of roll on when you are just putting like little bit of oil. It's a pine oil, it's a caramel oil, it's lavender oil. It's a basically mix. It's a blend of the oil, which is helping kids to sleep deeper. But very frankly, it is not only for kids. Okay, even I myself, I'm having these things with me, and though I'm not a baby, but I am in the nap of using that myself, and all my family as well. Okay, so yeah, also we are adding such as substances, lavender oil, as chamomile oil to our massage oil. And if you are massaging your kids with such an oils, so it's appear that you are having aromatherapy on its own plus massage. So basically it goes to neuropathic techniques. Okay, so because Dr. Sujit is a neurologist, so that's how you are relaxing babies along with the aromatherapy. So basically it's a one shot two rabbits. How you say that, one shot two rabbits, right? So I mean to say that's how you making it sweet and fast. Okay, so that's the thing. So yeah, एक thank you तीर so से much दो for question. निशाने, एक तीर से दो निशाने लगाना, इसको हिंदी बोलते हैं. लास्ट क्वेश्चन सर, ये हो माइक चालू नहीं है. योग निद्रा. ओके, सो योग निद्रा के बारे में. योग निद्राचे पण भरपूर फायदे आहेत आणि डेफिनेटली झोपेसाठी ती फार महत्वाची आहे. हॅलो सर, एक सरांना प्रश्न आहे फक्त. सर, मला वयाच्या 52 वर्षापर्यंत काही त्रास नव्हता झोपेच्या बद्दल. नंतर माझा ऍक्सिडेंट झाला, मेंदूचं ऑपरेशन झालं. तर मेंदूचं ऑपरेशन झाल्यानंतर मला 3 वेळा फिट आलेले आणि त्यावेळी 2 वेळा घरचे होते बरोबर, 1 वेळ कोणी नव्हतं. तर मला बराचसं म्हणजे काही माहित नाही कधी कळलं काय. तर ह्या पहिला प्रश्न असा आहे की मी गाडी चालवतोय किंवा दुपारच्या वेळी असं होऊ शकतं का? साधारणतः रात्री 2 ते 3च्या वेळी मला हे त्रास झालेले आहेत आणि हे कितपत सिरियस आहे? ते तुमचा जो ऍक्सिडेंट झाला त्याच्यामुळे तुम्हाला फिट येते. तुमच्या यानं जशी ती रात्री येते त्याला आपण नॉक्चुरल इपिलेप्सी म्हणतो, परंतु ती दिवसाही होऊ शकते. त्याच्यामुळे गाडी चालवणं तसं धोकादायक आहे. मेडिटेशन आणि झोपेच्या मध्ये काय संबंध आहे? Ma'am, I'll get your question answered, but for now we'll have to start the next session. Thank you, Dr. Jagtap, Angelina, Gupta जी. एक बार जोरदार तालियां हमारे स्लीप एक्सपर्ट्स के लिए होनी चाहिए. ताली नहीं बजाएंगे तो आज रात को ना आपको नींद नहीं आएगी अच्छी, बता रहा हूँ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Pune. It was nice to be here and see you all around. Thank you so much. Stock markets can be unsteady and unpredictable. Explore low volatility portfolios on small case. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. The alliance would boycott the oath-taking ceremony of the newly elected Maharashtra Assembly. This as a mark of protest against the quote-unquote misuse of the EVMs in the recent polls. He added that they boycotted the oath